来個只經35點81นะ現在我們來看35點81經。個故意 BQ 啦，隨時準啦，定理了這路這邊啦，了一兩梅啦，บันเตจะเป็นวัวตัวเก่าสิวหิงเจียละมวยนั้นนะฮามิสีอะไรบอกติกละตัวจะเลยสามนาโกตมะสิวหิงละสิตัวสามนาโกตมะชุดแก่ละแล้วบันเตนั้นแต่ตับใจกว่าตัวเก่าสิวหิงเจียละเป็นยูสิอินวีไอ完全了解可，所以我能對四寸修行啦。บันเทนั้นเฮบังนั้นอันนั้นคนอินนี่นั้นตัวสี่จุนกองละแล้วโบกองหามีโบเตียวละนั้นกายเสกอุตัวหัดละแล้วหลังโบลียูพีผิงนั้นนะแล้วเสจุนกองเตียวละบีคิวลู่หลังอินนะฮามีตัวกว่ากองนี่ละแล้วโบแล้วลู่หลังกายเสกตัวหัวนะแล้วหลังเบพีพิงลู่หลังละอินวีบีคิวมันสีอินวีไอวันชวนเดียวใครคอละ所以หลังชุดแก่ตัวว่าละแล้วหุดก็กองละ但是比丘们那是我ตัวเก่าสุริยะก็ไม่รู้ละเป็นอยู่ทำมีเสียเล็กคอละรู้หลังไอวันชวนเดียวใคร所以ตัวจะเลยสามนาโกตมะชุดแก่ละอันนี้คนรู้เองกายอันนี้คนตับอีหลังละเป็นอยู่บัดจิวสิคอละสิไอวันชวนเลี้ยวใกล้เฉลยละ所以我让对สีจุนนะ修行ละสิชุดแก่ละสิกสิคอละเฉลยกำชิวผูขี้ไหลปุ่นสิคอละอย่างในควันนะเฉลยหลักกินสิคอละสิไปเลี้ยวใกล้เฉลยละ所以我让对สมณะโกตมะชุดแก่ละหลักกินเนี่ยบอกเพียวสิคอละไปเลี้ยวใกล้เฉลย所以我让对สมณะโกตมะชุดแก่ละเฉลยช็อกเฉลยกำชิวผูขี้ไหลเต็งเต็งเฉลยเสกมีเจิงสินผูขี้ไหลเฉลยกะเลี้ยวสิคอละไปเลี้ยวใกล้เฉลยกะเลี้ยว所以我让对สี่จุนเฉลยสมณะโกตมะชุดแก่ละนาสีลังมุยรู้อันนี้บิจูมันรู้ลังเองกายอันนี้ตับมีหลังละเก่งกองก็จะเป็นละ那时众多比丘去见世尊顶礼过后在一旁坐好那些比丘对世尊这么说大德这里其他外道游行者们这么问我们道友们为了什么目的跟随沙门乔达摩修犯行呢？大德被这么问时，我们这么回答那些其他外道游行者道友们是为了苦的偏执而跟随世尊修犯行。大德被这么问时，我们这么回答就是世尊的所说之说，不以不实而毁谤世尊，法随法地解说。而任何如法的种种说不来道应该被何责处吗？世尊说，比丘们当被这么问，你们这么回答时，切是就是我的所说之说，不以不是而毁谤我，法随法地解说。而任何如法的种种说不来道应该被何责处？因为比丘们，你们是为了苦的偏执而跟随我修犯行。比丘们，如果其他外道游行者们再这么问你们，那么道友们为了偏执哪个苦而跟随沙门乔达摩修犯行呢？比丘们，
被这么问时，你们应该这么回答那些其他外道游行者：道友们，为了偏知眼是苦的，而跟随世尊修梵行；为了偏知色是苦的，为了偏知凡以这眼处为缘生起的，或乐或苦，或不苦不乐受，也都是苦的，而跟随世尊修梵行。同样的为了偏知耳鼻舌身意这六根是苦的，而跟随世尊修梵行；为了偏知六境是苦的为了偏知凡以这六根处为缘生起的，或乐或苦，或不苦不乐受，也都是苦的，而跟随世尊修梵行。道友们，为了偏知这个苦而跟随世尊修梵行。比丘们，当被这么问时，你们应该这么回答那些其他外道游行者。hút để tỏ tìa có léo tôi hút chút kè sẽ ai biết khó là ai biết luân hồi là佛陀的徒弟呢，所有跟随佛陀出家的呢，他们是要为了灭苦biết luân hồi断除生死轮回。แล้วbiết khóนี่นั่นจะไอเลี้ยวใกล้khó咯。那么要灭苦呢，我们必须要了解苦。เอาไปเลยกิงอุกองนะนั่นน่ะสิเลี้ยวใกล้ข้อนี่นั่นแต่สิสิเลี้ยวใกล้ข้ออันจะเซ็งข้ออันจะเบียดนะอาจจะเลยหล่อเบียดข้อละ在别个经有讲到，当我们了解苦的时候呢，就会了解苦的原因苦灭，还有苦灭之道。so ไปเลี้ยวใกล้ข้อนี่อาจจะเป็นหุดก้องนั่นไอเลี้ยวใกล้หลักกินเฉิงโชละ那么要灭苦呢在这里佛陀说我们要了解这六根เฉิงโช了解得很清楚，对这六根ที่ปาลิกิงนี่หุดก้องเบียดข้อนี่นะไอเลี้ยวใกล้งออุ่นนะ那么在别个经呢，佛陀说我们要灭苦呢，就要了解五蕴。แล้วก็หูกิงกองนะไอเบียดข้อนี่นะไอเลี้ยวใกล้จับยีนเย็นเนาะ有的经也说我们要灭苦呢，要了解12因缘。โอเคนั่นหลายก็จะเก่งสาจับกอเตรียมเปจับยีละ现在我们来看35.82经。จะได้บีคิวไว้หลายช่วยเสจุนเต็งลีแล้วเจโรจิปีแล้วอิมุยละบันเตหลังกองเสกันนะอันชัวบันเตอูเจเลเสกันนะโบอันชัวอิสิกิโอโจเสกันนะเสกันตีปาลิสิโลกาละแล้วหุดกองละบีคิวอิติติเบียดละอิติติสวาละ所以叫做เสกันนะจะเลยเบียดอาศิสวายจีสิดูจัตติละอุกวันเหกะโลกาละแล้วหามีที่เบียดนี่บัดจิวที่เบียดละบีคิวบัดจิวบอกเพียวเซ็กที่เบียดละบัดจิวเซ็กอาศิเจงสินที่เบียดละบัดจิวช็อกที่เบียดละแล้วหามีกำซิวผูกี่หลายอะไรบุญที่เบียดละchẳngในควันตัวใจปาเลกินนะแต่สิกองหลักกินที่เบียดละหลักกินในบอกเพียวที่เบียดละหลักกินในเจงสินที่เบียดละหลักกินช็อกเดียวที่เบียดละแต่หามีกำซิวผูขี้ไหลปุ่นที่เบียดละอีสีที่เบียดละบีคิวซอยอีเกียวโจเสกันนะเด็กเก่งของอาจจะเป็น那时某位比丘去见世尊顶礼世尊过后，在一旁坐好。那位比丘对世尊这么说：大德被称为世间，世间大德什么情形被称为世间？世间的巴利文叫罗嘎比丘破善，因此被称为世间。
而什么为破散？比丘眼为破散，色为破散，眼识为破散，眼处为破散。凡以这眼处为缘生起的，或乐或苦，或不苦不乐受，也都为破散。同样的，对其他的六根六根为破散，六境为破散，六识为破散，六处为破散。凡以这六处为缘生起的，或乐或苦，或不苦不乐受，也都为破散。比丘破散，因此被称为世间。这个经讲到这里。所以这里第这里经啦，พูด意思啊，是讲世間是叫做世間啦，因為伊是無常啦。这个经佛陀说世间被称为世间，因为它是无常。個了物件啲世間是無常啦。所有的东西呢，在世间都是无常。無常嘅意思講，無常嘅意思是講一直變咯。無常的意思是說，它常常在變化。所以佛講一直線是一直變啦。所以佛陀說，它一直常常在破散，還是滅。本是講伊生甲滅啦。也可以，也是說它生滅。因為伊是生甲滅啦，伊可能khó啦。因為它是生滅，所以會給我們帶來苦。是咱執着嘅啦。假如我們起執着。今日講到這邊啦，我未討論咯。今晚講到這裡，有什麼問題我們可以討論的？我在จากขี้เป็นแน่งไป做白蕉啦。這幾個月呢拍尖白蕉，就大隻咩啲เป็นแน่ง，然後拜二阿妹個推來咯，就阿妹決定啦，拜二妹要講經還是無啦。Bante, in the suttas, the Buddha always says that there is suffering, there is impermanence, and what is impermanent is suffering, and what is impermanent, suffering subject to change is not mine, not I, not what I am. But coming to this Samidhi Sutta, the one in number 68, the Buddha says another thing. He says there is no I, no forms, no I consciousness, no things to be recognized by I consciousness. There the world does not exist, nor any description of the world. So he's not talking of a self anymore. He's not talking of non-self. He's talking of an absolute no world. How should we look at this statement that the Buddha made? Page 1153. Yeah. So this Samidhi is asking what way might there be the world. So the Buddha says the I forms, I consciousness, etc. Is the world. But as we read the last sutta, that the world is impermanent. So because the world is impermanent, it gives us suffering. So similarly, because the world is the I forms, I consciousness, etc. So the six senses, six sense objects, the six consciousness, etc. All this is the world, and it is the cause of our suffering, if we attach to it. So the six sense bases, the six
sense objects, six sense consciousness, etc. They are the world which is impermanent and deteriorating. So it is a source of suffering. So it's not that different. Yeah, Bhante, that means we still experience the world. So which means in our consciousness, the world exists because we are conscious of it. But here the Buddha is saying there is no world, which is there is no consciousness pertaining to the world. I don't know whether my interpretation, how I interpret it, is like this. Yeah, if for example, when a monk enters a cessation of perception and feeling, the sixth consciousness stops and there's no world. That was what I was thinking, Bhante. Thank you. And now quantum physics is saying exactly the same thing. Only when you cognize something, it exists. If you don't cognize anything, it does not exist at all. Longpo, I'd like to relate this 35.74, which Longpo has given an explanation. If a person understands Dharma for the sake of fading away of lust, and the subsequent to it, there's another one on 75, and then the other bhikkhu was saying that he understands for the sake of final nibbana without clinging. But the results are different, even though the Blessed One gave the same exposition on the impermanence of all these forms. So understanding for the sake of that is very important, because one only gets the vision of Dhamma, and the other one is actually has gone into arahantship. No, actually it's the same, because if you understand that the Dhamma is taught for the sake of the fading away of lust, and if you have attained the fourth jhana, you would have, if you listen to this discourse, he would have become an arahant. But because he probably did not have the four jhanas, so he attained stream entry. Not a question of your level of understanding, because I thought if you think that your objective is only up to that level, you get to that level. But if you are ambitious, you say, okay, I want to be an arahant, therefore you get to the arahantship. Oh, it's not what you want, it's what you are qualified to get. If you are only qualified to pass Form 5, then you only pass Form 5. If you are qualified to get a bachelor degree, you only get a bachelor degree. You have to work for it. And the working for it is those jhanas. So if you work up to that fourth jhana level, then you will get the arahanthood or anagamin. But if you only work up to no jhana, then the most you can get is stream entry. But basically the two is the same. The fading away of lust, if total fading away of lust is nibbana. But here it says that the bhikkhu only attain vision of the Dhamma. He only enter into the vision of Dhamma. He did not say that he has actually destroyed all the taints of non-clinging. Because he didn't have the four jhanas. Because that's what I get to. Because you actually has attained only up to that level. Therefore, your final realization is only up to that level. Yeah, depending on your qualification. Yeah, right. Sadhu, Bhante. I look at it, the macro side of it is the dependent origination, where the 12 links all come into the full swing. But now we go into the micro, that means we zoom into the khandhas, the 5 khandhas. That means after that we have the Salayatana, the 6 sense bases. That means we can actually make an end to the suffering on every particular link of the dependent origination. If you fail to catch the khandhas, then what arises from the khandha is a 6 sense basis, which means that if you cannot stop it at the khandhas, you can stop it at the 6 sense basis. You can make an end and suffering at the 6 sense basis. And then if you fail to
stop it at the 6 sense basis. Can you stop it at the like contact? It is not stopping at that 6 sense basis or stopping at the 5 khandhas, but it's the understanding. You can get liberation from every link. What I mean is you can be liberated if you understand and can penetrate every link. That means that very link you can actually liberate yourself. At the 5 khandhas, if you understand, you can liberate from the 5 khandhas. Or if you fail to... they are all connected, ma. The 5 khandhas, 6 sense bases, dependent origination, like, all connected. Like us, like maybe we know our 5 khandhas is like that, the name and form. And then if we say, then we look at our Salayatana, 6 sense bases. So we will have to tackle on the 6 sense bases. If we can put an end to it at the 6 sense, we will not go into contact. We don't have to go to. If we fail to handle stop it, liberate from the 6 sense and it goes into contact, we will have to tackle it at the contact link. Oh, it's not like that. It's not like that. Not like that. You have to understand the whole thing. I know we can liberate at every link. What I mean is you cannot liberate at every link. You can only liberate at cutting off the craving. Only there only. Mean when you have contact, and then after that come out feeling, and then only craving. Only the craving part only can liberate. Prior to that, all cannot. Cannot. Even the Arahant also has feeling, ma. Arahant also has contact, has got feeling. But not clinging to it. Yeah, but the feeling is there. The same feeling. They have feeling, but they don't cling to the feeling. Yeah, so it's not that you stop at feeling or you stop at contact. It's not that you stop at craving only. Only craving you can stop. I thought that like this six sense law, there is always at the end of it there is no renewed existence if they understand. Even at the 6 sense basis, there is no more. They make an end to the suffering already. So it does not actually go into the next link already. What I understand from this, after every of this discourse, there is that non-renewal of any existence. So actually, I understand it can stop at that very link. Stop where? Stop where? At the Salayatana here, like you see, there is no more renewal becoming already. No, stop where? At the Salayatana, stop where? At the contact or what? Not contact. Salayatana means that you don't send your sense base out, to the object, and then your consciousness don't go out. You cannot, not gonna say you cannot sense. The Arahant also has contact. Arahant has. They have contact, but they are not affected. But the craving is not there. Only they are not affected. They do not there's cling. Only one place you can cut is craving. That's all. You mean that link craving after the contact only can. Arahant is not made of stone, I don't think Arahant got no feeling. It's different from our feeling. Their kind of feeling is different. They are different in the sense that because their mind is so strong. In the suttas it says the feeling arises and subsides. Actually, we also, the feeling arises and subsides. But we go and think about it. When we think about it, it continues to arise. Proliferate. But Arahant, because they don't cling to it, it arises and it stops. Anh chị xin hoài cái nó